Jose. Guys, And there's some admins here. at the same time, Jose is doing this live AMA on YouTube. It will be recorded on YouTube so people can see the AMA later. Vincent zei net dat de video wordt opgenomen via YouTube en dat we later nog een keertje terug kunnen kijken. Top. Ja, dat is zeker fijn. Ik zie er nog niet heel veel binnenstromen. Hey Joey, goed dat je er bent. LVL, gelukkig. Angel, as always. Klaas ook. Nee, goud. We kunnen nog een paar minuutjes wachten. Laten we nog 2 minuten wachten en laten we 35 gewoon beginnen dan. Yeah, we'll wait just a little bit more. Just 2 minutes, so it's 35 and then we will start. Dutch people like to be late. Don't worry, in Spain it's the same. Tweets. B, kan jij nog wat mensen uitnodigen voor de community? Ja, ik zit op de achtergrond. Ik heb even bij Silver Stonks NL en nog een paar. Dan doe ik weet je bij EMW's live. Weet je, dus even mensen optrommelen. Send people some invite links for that we have more people. Well, I'm sorry, I didn't. We're waiting for more people. We'll send some invite links to our members so we have more people who will join the AMA. Okay, yeah, no problem. Okay, yeah, we are live on YouTube right now. I think Jose can share the link on our Telegram group. Okay. Can you share the links on Telegram? Okay, great, thank you. Okay. So, yeah, we are going to share our screen for the presentation. Put that in full screen first. The what? The camera. No, it's already. It's present or. Okay. Yeah. Okay. Share. Okay, I'm presenting my screen now. You guys see it? Can you guys see my screen? Yes, I can, but it's small. Very. So maybe it's an idea if you guys, Vicente and Mandy, if you try to turn the camera off, then I think the screen will be bigger of the PowerPoint. Let's try that. Okay, good idea. Let me see. Camera off. Yes. Showing my screen. Yeah, that's better. I see someone with his hands up. Klaas, what do you want to say? Wat wil je zeggen, Klaas? Yes, Klaas told me that he don't get any sound. Okay. No sound? Okay, someone come here. Klaas. Hoor mij? Klaus. PowerPoint is perfectly visible now for me, and I assume it will be for the others also, so that's great. Thank you so much. So Mandy, I'm waiting for you. When you give me the green light, we can start with the presentation. If you give me 1 second more, I will invite some more people and then we start in 1 minute. Perfect. Sí, mientras recomiendo. Que esto ya está live en YouTube.
Nou, goedenavond, leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan beginnen met de AMA met Silver Stonks. En we gaan nu starten met de presentatie. En op het einde kunnen jullie allerlei vragen stellen. Yes, we are ready to send the presentatie. Okay. Espera, igualmente ponte tú el chat, o el chat el inglés. So you're going to be reading, okay. Yeah. Misschien wel handig voor iedereen die aanwezig is. Jullie, als je op het cameraatje klikt op het schermpje van de PowerPoint, wordt die groter. Daar ben ik net achter gekomen. Dus voor mij is dat heel handig in de auto en ik denk voor de rest ook wel. Ja, tips, Kip. Ik wist het ook niet. Ja, nu zie ik het echt gewoon perfect, de PowerPoint. Dus ja, het is wel handig. En daar staat toch wel handige, duidelijke informatie op. Dus kunnen ze lekker meelezen. Top. Is iedereen er klaar voor? Ja, ik ga ze niet horen. As Vicente and Teresa, we are ready. Okay, very, very good. Thank you so much, Mandy. Welcome to another live AMA. This time is with Eye4Crypto. They invite us to their community to make a live AMA, and we are very grateful to be here. Yes, so this is our first AMA. Oh, sorry. I don't want you want to translate. And you can translate. Stonks is hartstikke blij om hier aanwezig te zijn. En ze zijn door Eye4Crypto uitgenodigd. En dit is hun eerste AMA die in tweetalig wordt. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Okay, so let's get started. Well, the first thing is, what is Silver Stonks? Silver Stonks is an ecosystem to help you protect and diversify your asset. Okay. Mandy, do you want to translate everything I'm saying, or should I keep talking in English, or how do you want to do it? Yeah, what you was saying is in the presentation, so you can say it, and then after the sheet, Okay. we will translate. Okay. So our mission is first to make owning silver more approachable to a wider demographic. It's also to educate people about the benefits of diversifying their portfolio to protect and build their wealth, and to make it easy for the average investor to diversify into both digital and hard assets. Okay, next slide. You're just reading. Okay, so Mandy, so wil je why dit are we? vertalen? Ja, Skip, mag je doen. Doe maar graag. Can we go back to the sheet here before? Yeah. Okay, we're here. Thank you. Ja, dus inderdaad, op zich is het wel duidelijk. Het staat natuurlijk ook allemaal op de sheet, waar Silver Stonks dus voor staat, wat hun missie is. Er zal ook dadelijk blijken dat het meer is dan alleen zilver. Maar lees het vooral door. Ik denk dat deze sheet wel duidelijk is. En mochten er vragen zijn, schrijf het lekker op. En dan doen we het na de presentatie, kunnen jullie ze stellen. Oké, next sheet please.
Okay. So why silver? Um, we are inspired by silver because it is a store of value. The price is more accessible than gold. It has intrinsic value, which I'll get into later in the presentation. It has limited supply and an increasing demand. So we're focused on silver and people diversifying their assets into hard assets. And one of the assets is silver, basically because of these 4 reasons. And it's we wanted to pick something that everyone can access. It's accessible to everyone. So those are these main 4 reasons are why we're so focused on silver. Skip, neem jij deze over? Ja, op zich, wat wil je nog vertalen? Op zich staat het allemaal op de sheet, toch? Enige wat misschien toe te lichten is die waardeopslag. Hoe hebben we dat nou vertaald? Ik kan het niet goed lezen in de auto, maar kan je hem even voorlezen? Hoe hebben we dat in de sheet staan, de eerste regel? Silver is een veilige opslag van waarde. Juist, en dat wil eigenlijk zeggen dat zilver, als men daarin investeert, is het eigenlijk een veilige belegging. Waar de kans echt aanzienlijk groot is om over een jaar, laten we zeggen 5 jaar, meer waarde te krijgen. Ja, kijk, een euro wordt elk jaar minder waard door middel van inflatie. En zilver en goud is natuurlijk een waardeopslag waarbij je, omdat het steeds schaarster wordt, wordt het gewoon meer waard. En dat is natuurlijk het mooie aan edelmetalen. En zoals aangegeven ook, zilver is nu veel toegankelijker dan goud, puur om de prijs. De gram zilver is natuurlijk veel minder waard dan een gram goud. En de mogelijkheid om when moon met zilver is groter dan met goud. Want zilver kan nog wel, gaat sneller over de kop dan goud. En hoe meer zichtbaar de inflatie wordt, we zien het natuurlijk al aan de boodschappen, aan de benzineprijzen, hoe meer mensen zich gaan interesseren in harde activa zoals zilver, goud. En dan komt er al snel een schaarste, waardoor de prijs dus wordt opgedreven. And I think Vicente wanted to add something about it. Yeah, we are focusing also in younger generations because everybody since the last 1 or 2 years is going straight to crypto to invest heavily in a lot of projects without protecting themselves. And we are providing to younger generations of investors that they want to trade into the markets a safe place to be, because we are giving them a straight line of purchase of silver with our crypto token. So, for example, imagine that you are holding into a token and you like the project and you make some profits. Instead of converting those gains into fiat currencies, you can straight buy silver with our token. So we are giving a straight line to buying silver, and we are promoting to everybody to diversify their assets into silver, which is a store of value. Which is a store of value and against inflation that is happening for the past year, and can be much more heavy the inflation in the coming years. Ja, wat Vicente dus aangeeft, hij wilde nog aan toevoegen aan deze sheet, dat zij ook belangrijk vinden om mogelijkheden te bieden aan vooral de nieuwe investeerders van onze generatie, als zijnde de jonge generatie die toch veel in crypto zit, om ook gemakkelijk via crypto je beleggingen, je investeringen te kunnen diversificeren. En dat wil dus zeggen te verspreiden over verschillende soorten investeringen. Waaronder dus zilver als edelmetaal. En ja, zoals net al aangegeven, wat dus een opslag van waarde is, waar die niet gevoelig is voor inflatie. En in plaats van dat je dan je crypto winsten gaat omzetten in fiat, dus euro's, dollars, whatever you like. Dus Antilliaanse guldens hebben volgens mij ook deelnemers die dat kunnen doen. Kan je dus via Silver Stonks gemakkelijk je crypto winsten omzetten in Silver Stonks. En vervolgens met Silver Stonks zilver aankopen. Thank you. We're going to move to the next one. So this is just an example of why silver. For example, the price accessibility. 1 gram of gold costs about $58.68, or about 52, 53 euros.
and 1 gram of silver is 80 cents or 70 cents in euros. And if you see the two, they're both stores of value. They've both withstood the test of time. They're both precious metals. They both have intrinsic value. But I would argue also that silver is even has more value. It's used in more things, more everyday items. So that's why we're focused more on silver than gold. In the next coming years, it's predicted that the price of silver, of 1 gram of silver, is going to rise more than the price of gold. So there's a bigger percentage gain that investors can benefit from if they invest in silver as opposed to gold. And you can buy more quantity. Wat Theresa hier aangeeft is sowieso met de sheet natuurlijk de toegankelijkheid. Nou, jullie kunnen zelf lezen dat zilver gram veel goedkoper is dan een gram goud. En wat ik net ook al eigenlijk weggaf en wat Theresa net ook weer aangaf, is dat ook mensen hebben aangegeven die er veel verstand van hebben dat de kans dat zilver keer 5 gaat veel groter is dan de kans dat goud nog keer 5 zou gaan. Per gram hebben we het in dit geval dan over. Okay. So then another reason also is silver has intrinsic value. So what that means is that you can use it for something. So silver, a couple of things you can use it for. It's one of the most important elements on Earth, one of the most useful metals in modern day society because we use it for so many things. Silver is the best known reflector of light. So it's used in mirrors, for example. Silver's immense electrical and thermal conducting properties are also perfect for electrical uses. And that's what makes it so high in demand, especially now since everything's based on technology. And then just a quick list of a few uses of silver is jewelry, mirrors, batteries, phones, cars, photography, x-rays, and of course bullion. Yes, het belangrijkste wat ik even zal vertalen, want de sheet is heel duidelijk, is de intrinsieke waarde. Dat wil dus zeggen dat zilver echt een gebruikswaarde heeft. Dat gaf ze net aan. En je ziet even snel waar zilver allemaal voor gebruikt wordt in de hedendaagse wereld. En omdat het steeds schaarser wordt en in de vraag alleen maar toe zal nemen door onze sterke technologische wereld, ja, is de verwachting natuurlijk dat het alleen maar meer waard wordt. Okay. So those are our cases for why silver. So now is why Silver Stonks. Silver Stonks, basically our company is trying to make it easier and more accessible for the average investor to protect and diversify their assets. So this is made up of 3 main things as of right now, but this is also just the proof of concept. Obviously, like our vision is to expand to other hard assets, but the main things are sstx, which is our token, and in this presentation we'll go over the tokenomics as well as staking memberships, our silver e-commerce store, which is set to launch around the early December, and NFT's. Ja, dit spreekt dus duidelijk. This is clear. Okay. Okay, next thing. So someone asked earlier, like, why would I choose to invest in sstx instead of just buying silver directly? Well, because the main thing for that is it's not just about silver. Silver is our main focus right now. Silver is our proof of concept, but we're going to be expanding into other things. So we're building like the foundation for everything now, but we're going to be expanding the ecosystem. Let it translate that So first. yeah, maybe you can translate that first and then we continue. Yes, de vraag die Theresa en Vicente veel hebben gekregen is waarom ze hier via Silver Stonks zilver zouden moeten kopen en niet gewoon bij een juwelier het aanschaffen. Nou ja, Silver Stonks is meer dan alleen zilver. Dat willen ze weergeven aan de hand van deze sheet. Ja, daar gaan ze nu even wat meer over vertellen. Okay, so the first proof of concept is the e-commerce, which is coming out beginning of December. And so that just has Silver Stonks products. We're trying to make buying silver an experience. So we make silver with a twist, like silver gorillas or silver bars, silver rounds with our logo. So we're a brand on one side. And that's basically our first step, no?
And tied to each product is going to be a certificate of authenticity that each user can see in the form of an NFT. So those two things, Silver e-commerce and then this certificate of authenticity is like our first step, which is coming out beginning of December. Skip, you can translate. Yes, thank you, thank you. Otherwise it will be a lot to remember. Ja. Zo, dus wat ze aangeven inderdaad is de combinatie van de Silver e-commerce, waarmee je dus met Silver Stonk tokens zilver kan kopen. En dat is natuurlijk aan de hand van een gorilla, kan je een zilveren gorilla kopen of zilveren munten met het Silver Stonks logo. Dus Silver Stonks wordt ook echt een merk. En daarnaast als je dus zilver daarbij aankoopt, dus je koopt een zilveren gorilla met je Silverstone tokens, krijg je dus ook gelijk een certificaat van echtheid, een certificate of proof. En dat wil dus zeggen dat dat eigenlijk gewoon een NFT is. En die kan je toevoegen aan je wallet en dat kan ook weer geld worden. Yes, each one of the certificates of authenticity is going to have like a point value assigned to them. But this feature is like a second feature that won't be available like in December, but it's something we're working on so that you can accumulate points in your digital wallet for more rewards when you go to purchase more silver on the e-commerce. So like the idea is that we're encouraging people to invest in silver by getting rewards for purchasing the silver. Daarnaast kreeg je ook de optie inderdaad dat er punten worden vergeven zodra je met Silver Stonks via de e-commerce shop van Silver Stonks zilver koopt. En daarmee kan je dus ook weer allemaal leuke dingen doen, waardoor Silver Stonks jou motiveert om te investeren in zilver via het ecosysteem van Silver Stonks. Okay, and then the next step is going to be that we create a payment processor for sstx, and that's going to allow you to use the token to buy directly on our e-commerce store. And once that's done, we can make partnerships with bullion dealers that want new clients, and we can say, look, we have all these holders that want to buy your silver. You just need to accept Silver Stonks as a form of payment. So we're already, talking to some of them to see what they are looking for, and that's going to come basically with the payment processor. Ja, en aan de hand van de mogelijkheid om via Silver Stonks dus zilver te kopen, willen ze, zodra dat betaalproces goed is ingeregeld, ook de mogelijkheid bieden om door middel van partnerships met echte juwelieren, de mogelijkheid te bieden om bij die juwelieren aan de hand van je Silver Stonks munten zilver aan te kopen bij die desbetreffende juwelieren die dus een partnership zijn aangegaan met Silver Stonks. The idea is also that by partnering with other bullion dealers around the world, maybe they're cheaper for shipping, because right now we're located in the United States and Spain. But if you live in Australia or New Zealand, maybe you want your silver local. So if there's a bullion dealer that's partnered with our token, you can just buy locally. So this gives the token more utility and it gives users more options. Ja, een belangrijk voordeel hiervan is dus dat de verzendkosten kunnen worden gedrukt door partnerships aan te gaan met verschillende handelaren van zilver, de juweliers, in verschillende landen. Kunnen dus verschillende investeerders uit verschillende landen gewoon lokaal zilver kopen. Dat drukt ontzettend verzendkosten en maakt het alleen maar makkelijker om in zilver te investeren. And of course, right now, our main focus is silver. But like I mentioned before, the goal is to grow into other hard assets. So for example, right now we're certifying all of our silver on blockchain and with certificates of authenticity. But the next big step after we have the payment processor and the bullion dealer partnerships is to create a marketplace tied to hard assets. And one of these hard assets that we are focusing on is going to be real estate. So people will be able to buy, pieces of NFTs, pieces of like a collection tied to, for example, a house, and receive like income based on the percent. Oké, ik weet niet of het alleen aan mij ligt, maar ik hoorde niet meer. Maar even te vertalen. Nu is de focus natuurlijk vooral op het zilver. Maar zoals ze al aangaven, willen ze meer dan alleen het zilver. Ze willen dus ook, in de mate de tijd vordert, de mogelijkheid bieden om
in real estate, dus vastgoed, te investeren door middel van met Silver Stonks. Hello? Hey. I'm Hello? sorry, we're about. I don't know what happened. Sorry. Something goes wrong. It's okay. Andy, ik moet wel gaan over 3 minuten, hè? Yes, the sheet is back now. We zijn het aan het oplossen hoor. Nog een momentje geduld alsjeblieft. Yes, en de vertaling zal Benvindo nu over gaan nemen. Ik ben helaas nu meer in staat om... ik heb een afspraak om 8. Dus succes, B. Gaat vast goed komen. Skip, zou je dat ook nog even in het Engels tegen Vincente en Teresa willen zeggen? Yes. Vicente? Teresa? I had a meeting at 8 o'clock, so the translation will now be done by Benvindo. Thanks for your time. I will still be listening in the background, but I'm not will be able to speak anymore, so he will take over. Ik weet niet of ze het hebben gehoord, Mandy, maar anders moet jij het zo nog maar even toelichten. Komt helemaal goed. Topper. Ja, ik hoor het ook niet. Nee, ik denk dat ze even wat problemen hebben nu. Qua technische problemen, want niemand hoort ze. Ik hoorde ze net ook wegvallen. Het enige wat ik wel volgens mij niet helemaal juist had vertaald, is dat ik zei dat ze dadelijk Silver Stonks willen gebruiken om in real estate, dus vastgoed te investeren. Dat is niet helemaal juist. Volgens mij bedoelden ze door middel van die NFT Art Collection punten. Maar dat was mij eerlijk gezegd niet geheel duidelijk, dus daar kunnen jullie nog mooie vragen over stellen. Klopt, het was inderdaad aan het NFT gekoppeld. Ja, excuses voor de verwarring dan. Let's continue with the sstx part. Okay. So Silver Stonks tokenomics, essentially our token is based on a silver narrative. We picked silver because again, we're very bullish on silver because of all the reasons we said before. So we made 2.3 trillion tokens, which represents the amount of grams of silver that exists and the amount of grams left to be mined. And then we're burning until we have a final supply of 100 billion tokens. Not 1 billion, 100 billion. Sorry for the error. But that the 100 billion grams represents the amount of fine silver that exists in the world. And it's essentially just a marketing narrative.
Oké, de Silver Stonks tokenomics, zoals al zei, is bepaald op het zilver. Er zit trouwens nog wat fouten in de sheet. Er staat 2,3 triljoen. Dat moet biljoen zijn. En de uiteindelijke aanbod wat ze willen brengen is 100 miljard. Dus ze willen terug gaan brengen, zodat ze uiteindelijk het is 1 token Silver Stonks gelijk kunnen krijgen met zilver. Dus 1 token gelijk komt te staan aan 1 sstx token. Ja. En er komt dus, doordat er dus geburnt wordt, dat proces, daar trekken ze nu ongeveer 3 tot 5 jaar voor uit. Het kan natuurlijk eerder gaan en het kan ook wat langer duren. Dus daar moeten we niet op vastpinnen. Yes, that's it. Okay. Someone was asking if we are tied to silver. We are not tied to silver. We are just a token that you can use to purchase physical silver. But that doesn't mean that we are tied to silver. If we were tied to silver, that will mean that our token is already the price of silver. And doing the opposite thing, holders have the chance to grow with the company when they purchase the token at a very low price, and until we are burning all the supply, giving the holder the opportunity to grow with the company. It's a different scenario. Oké. Mandy, heb je dat mee kunnen krijgen? Want wij hapert even van mij. Ja, het is eigenlijk hetzelfde wat wij net eigenlijk al hebben uitgelegd. Doordat er tokenschaarste komt. En als je de tokens langer in bezit houdt, dan kan je meegroeien met het bedrijf. Okay. The next one. Next one is tokenomics. So our tokenomics is there's a 5% tax on all transactions, and that is broken down into how you see it here. 1% is going to automatically provide liquidity. 1% gets redistributed to all holders. So all you have to do is hold Silver Stonks and you get that 1%. 1% goes to manual burns, 1% goes to operations, and the other 1% to help grow the community. Silver biedt tokenomics aan. En er wordt per transactie ik kom even niet uit mijn woorden. 5% per transactie betaal je zeg maar belasting, waarvan dan 1% naar de liquiditeitspool gaat. 1% wordt geburnt. 1% is operationeel, dus dat zijn voor de kosten die eventueel gemaakt worden voor het project. 1% voor het vergroten van de community, dus voor marketing en dat soort zaken. En 1% wordt heronderverdeeld onder de houders. Dus dat betekent dat zowel de tokenaantallen in je wallet zullen groeien en dat de schaarste zal ontstaan in tokens. Gaat het weer fout? Sorry, ik zie dat de presentatie inderdaad weer uitgevallen is. Ik denk dat Vicente en Teresa wat problemen hebben met de internetverbinding. En dat ze elk moment weer terug zijn. Ja, zijn we weer. Hey, sorry guys again. Can you see our screen? Yes. Okay. So continuing, we have staking. Basically, with the token, what you can do is earn interest in the token, and there's different levels. And right now, the APY is what you're seeing here for each level. So, for example, we have 5 different levels in the form of different monkeys. We have Capuchin. To be Capuchin, you need 750 million tokens at 5% APY, and that varies all the way to Silverback, which is the biggest one, and it's 8.5 billion tokens at 12% APY. And the membership levels are going to be changing as we burn more tokens. We'll lower the levels.
And we'll also change the APY as well as we're growing. So, but this is what it is as of today. Vijf verschillende lidmaatschappen aan op het moment. De kapitein, en daar heb je 750 miljoen Silver Stonks voor nodig. Met een API van 5%. De mandril, en daar heb je 1,5 miljoen tokens van nodig. En dan is je staking reward 6%. De chimpansee, 3 miljard tokens. En daar is je stakingspercentage 8%. De orang-oetang, daar heb je 5 miljard tokens van nodig. En dan is je stakingspercentage 10%. Ja, en de zilverrug, die is 8,5 miljard tokens. En dan krijg je 12%. En op het moment dat de tokens geburnt worden... Did you hear me? Or... Okay. Next thing I want to go. Oh, sorry. En op What het happened? moment dat er meer tokens geburnt worden en er minder tokens zijn, dan zal ook het stakingspercentage anders worden. En dan hoef je ook minder tokens te hebben ja, dan gaan ze gewoon andere lidmaatschappen aanbieden. En die zijn wat laagdrempeliger. Okay. So e-commerce and bullion dealers. We're gonna go over that. So our silver e-commerce store, like I mentioned before, is going to be open about the first week in December, the early December. And this is just two examples of two different types of silver that you can buy. We have the gorillas, we're gonna have bars, and I think the rounds, we might wait a little before we take out the rounds to sell. But essentially, you're going to be able to buy silver on the e-commerce store. What else do you want to say? Sorry, the sound was not okay for me. Okay, there is a repeat. So you're going to be able to buy silver on our e-commerce store early December. That again is the first step of everything we're going to start doing. And each silver product is going to be tied to a certificate of authenticity in the form of an NFT. In begin december zullen ze starten met de zilver e-commerce. En dan kan je zilveren tokens bestellen, gorilla's en andere vormen van zilver. En dat wordt gekoppeld aan een NFT. Okay. NFTs, talking about NFTs, we have two types. We're going to have certificates of authenticity, like I just said, which is tied to silver products. So let me go into that. So each silver product is going to be tied to an NFT signed by Silver Stonks, the wallet address to verify the authenticity. And you're going to be able to claim this NFT when we have this feature built. So you can store it in your digital wallet. So you'll have, for example, the silver gorilla physically, and also the digital certificate that has its own value within Silver Stonks ecosystem. B, zou jij dit kunnen toelichten? Mijn geluid is hier super slecht. Maar in principe wat er staat in de sheet, het is wat duidelijk, toch? Ja, dat lijkt me wel. En de NFT die wordt dan gekoppeld als je dus een zilveren gorilla koopt, dan krijg je daar ook een NFT van en daar komt ook een waarde aan, als ik het goed begrijp en goed vertaal. Ja. En je dus waarde koppelen aan je wallet. Next. Yes, next please. Okay. And then the last thing we're going to go over also is soon, like I would say towards end of December, we're going to be launching an NFT art collection. And then holders of these NFTs are going to receive further discounts and rewards. And we're going to announce further details as we start forming the collection more. But essentially, it's going to go into
Once we sell a certain percentage of the collection, we can use the money to go to a larger exchange. Yeah, with the drop of the art collection, we will have two main things. It will be go to an exchange and then build one platform. We don't want to talk about that platform now, but it's one platform that we're going to reveal soon for bullion dealers and Silver Stonks ecosystem that will allow people to purchase things. But I don't want to go in further details. Well, yeah, you can translate that for now. Ga ik het woord aan Benvindo geven. Well, if you want, we can continue. Ik kon het niet helemaal goed verstaan. Maar wat ik heb begrepen inderdaad is dat zij binnenkort een NFT kunstcollectie gaan lanceren. En dat 1% van de opbrengsten gaan ze ook gebruiken. Want ze gaan gelist worden op... ik zeg het, hier gaan ze nog niet over... Wel, ik ben er weer. Ik viel even weg. Wat verbinding hier. En de exchange die ze in gedachten hebben, dit houden ze nog even in gedachten. En hiervoor volgen meer details over in de toekomst. Ja, dat hoorde ik net ook. Dus ze zijn dus bezig voor exchanges. Maar ze gaan nog niet allemaal dat verklappen wat er gaat komen precies. Dus dat houden ze nog even spannend. Maar daar komen ze snel mee. Zoiets heb ik wel begrepen. Okay. Okay, so we hope you guys like the AMA. It was our first Dutch AMA. Maybe we can do another one soon when we have new news. Yeah, we have to practice between the translations. We'll practice some more as well. It was our Dutch English AMA too. And maybe some people have questions. So if people who have questions can raise their hands, we can answer the questions. Als jullie nog vragen hebben voor Silver Stonks, dan kunnen jullie je hand opsteken en dan zullen we jullie unmuten, zodat jullie alle vragen kunnen stellen die jullie willen. En mocht het niet in het Engels lukken, dan zullen wij het voor jullie proberen te vertalen naar het Engels. Precies, niet allemaal tegelijk. Beste, hè? Oké, we have two. We hebben er twee. L voor L. En we de eerste. Wil jij ze unmuten, B? Ja, ik heb gedaan. L voor L. Je kan spreken als je wil. Ik zal het wel even Nederlands zeggen, dat is wel makkelijk. Het enige waar ik een beetje mee tegen ben, of in ieder geval wat dwars zit, is natuurlijk, als je natuurlijk fysiek veel waarde in huis hebt, zoals natuurlijk goud of sieraden, daar is natuurlijk wel een hoger risico in criminaliteit. In de zin van, je kunt beter geld op de bank hebben dan zwart geld in huis, om het te zeggen. Want dat brengt toch altijd verhalen of mensen die het gaan komen te weten. Klopt. En om deze reden kan je dus ook, biedt Silver Stonks ook de mogelijkheid om je zilver bij hun op te slaan. En dat je ook verzekerd bent en dat je digitale echtheidscertificaat ontvangt. Dat soort waardebonnen. Ja, klopt. Je krijgt daar een certificaat voor. Oké. Ja, ik wou zeggen, want anders kun je net zo goed een stuk van het huis aanbouwen om het op te slaan natuurlijk. Klopt. Nee, dat hebben ze inderdaad goed ingepakt. Oké, toppie. Dat was het eigenlijk. Thank you. We will also translate this question to 3000 centen. And we have already answered the question. Okay, thank you.
He asked if you storage a lot of silver in your house, you attract criminals, and we told them that you also give the opportunity to storage the silver and you get a certificate. Yes. Yeah, that's another service that we will provide. If people, for example, you have like $100 worth of silver, it's fine to have in your house. Like for example, you are storing $1,000, $2,000, $5,000. We will provide custody service where you can keep your silver with us, and third parties will verify every month that your silver is stored with us, and you will have the audit for third parties to testify that the silver is there and we are keeping the silver for you in vaults in Spain and USA. Oké, clear. Super. Thank you. Okay. Angel, jij had ook nog een vraag. We gaan je unmuten. Oké. Ik had geen vraag, eerder een compliment. Soms bijwoon ik heel veel AMA's, maar wat ik echt heel prettig vind is dat we er ook gezichten bij zien. En dat maakt het voor mij erg prettig en ook heel betrouwbaar. Dat wilde ik toch even gezegd hebben. Super goed om zo'n leuk compliment te ontvangen. Dankjewel namens ons allemaal. Angel says that she really have some compliments for this AMA because she see our faces and we take the time for it. Thank you. So much. Well, I'm gonna show my face because I'm hidden. Stop sharing. Yeah, and she said that gives also a more comfortable feeling that she can trust us. And yeah, that is more secure because a lot of scams, a lot of No, everybody. yeah, that's important. Teresa and I, we have been building our other business in the past, and we are approaching crypto as another business. When you do business with everybody, you have to show your face, you have to do things right. Not because it's pre-crypto, you have the opportunity to scam. For us, it's another business that we are making together, and we are putting a lot of effort, and I'm proud of this business. So of course I'm going to show my face because I want people to trust the business, because it's something that we are going to develop for the next 5, 10, 15 years. So of course it's something is principle for us. Be at the top. We put our faces on our website and our LinkedIn, everything, because it's how to do business. It's normal. Jullie ook alvast een kleine sneak peek geven van een Silver Stonks munt. Die ga ik in het beeld tonen en dan hebben jullie alvast een idee hoe hij eruit ziet. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Oh, very nice. That's for you. That's a silver round made in Spain, and yeah, we are developing our own silver. We don't buy and resell the silver. We produce the silver ourselves in Spain and USA. Ze maken momenteel de zilverleveranciers in Spanje en in Amerika. Ja, en ze hopen binnenkort meerdere leveranciers te hebben wereldwijd. Dus dat het eigenlijk gewoon veel laagdrempeliger wordt om aan zilver te komen. En het drukt de kosten natuurlijk. More questions? Zijn er nog meer vragen van iemand? We don't have anything on YouTube. I think on Twitch we don't have also. Yeah, at the end we make a full explanation about the project. People have to understand combining a traditional business with opportunities that blockchain offers gives the opportunity to a lot of companies to grow from zero to the top. But people also have to understand that it takes months and years to build It takes time. a good base for the business.
So you can support whatever happened in crypto, whatever happened with Bitcoin, even if it goes up or down. If your business is solid and you have many revenue streams, your business will support the downs and the ups of the crypto market. And at the end, more and more businesses are going to adopt blockchain technology. As you know, Walmart, Amazon, everybody's adopting crypto. Even all the football teams in Europe are tokenizing their teams. So it's something that we already know is happening. And you need more and more companies that brings to the people this technology and make it easy for them. So that's the opportunity for everybody there. Silver Stonks wil ook langzaam groeien. Ik gebruik niet de juiste woorden. Maar zodat de basis goed is van het bedrijf. Ze willen er goed de tijd voor nemen om de basis echt op orde te hebben. Omdat het bedrijf natuurlijk wel op een token zit. Maar daarnaast is het gewoon ook echt een bedrijf. En de crypto vooruitzichten die zien er op zich heel goed uit. In Europa de voetballers en de grote spelers die werken allemaal op blockchain